ሰላም ሰላም ውድ የዛና ቤተሰቦቻችን እንግዲህ ከረጅም ጊዜ ቆይታ በኋላ በዛሬ በፍሬሽማን በሂስትሪ ትምህርት መጥተናል። ከዚህ ፊት እንግዲህ በብዙ ችግሮች ምክንያት ያው እ በትምህርት ላይም ስለነበርኩ ብዙ ነገሮች ስላልተመቹኝ በጣም ይቅርታ በተለይ ስፔሻሊ የ2017 የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች በጣም ይቅርታ ነው የምላችሁ። ያው ጊዜዎቹ ስለተደራረቡብኝ ስላልተመቸኝ ነው። እንግዲህ በዛሬው ክላሳችን ሂስትሪ ይዘንላችሁ መጥተናል። ሂስትሪን አብረን እናጠናለን። ዩኒት 2 ወይም ምዕራፍ 2 ፒፕልስ ኤንድ ካልቸርስ ኢን ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ የህዝቦች ባህልና አኗኗራቸው በአፍሪካና በምስራቅ አፍሪካና በኢትዮጵያ ያለውን እንመለከታለን። እንግዲህ አጠር ባለ ቋንቋ እንመለከታለን። ከዛ በፊት ሂማን የሰው ልጆች ኢቮሉሽን ነው ስንል ማለት ኢቮሉሽን ማለት እንግዲህ ዘግመተ ለውጥ ነው ማለት ነው። ሰው ዛሬ ላይ ከነበረውና ከዚህ በፊት ከነበረው ምን ነገሮች ቼንጅ ሆኖ እንደመጣ ይሄን እንግዲህ ኢቮሉሽን በብዛት ናቹራል ሳይንስ ተማሪዎች በ12ኛ ክፍል ላይ ዩኒት 4 ላይ የምትማሩት ነው። ኢቮሉሽን ማለት ምንድነው? ኢትስ ዘ ግራጁዋል ቼንጅ ነው። ኢትስ ዘ ግራጁዋል ኦር ስሎው ፕሮሰስ ኦፍ ቼንጂንግ ነው። እንግዲህ በሂደት የሚመጣ ለውጥ ነው። ጀስት አሁን ሳይንቲፊካሊስ እና ኢቮሉሽናሊ በኢቮሉሽን ደረጃ ስንመለከት የሰው ልጅ መጀመሪያ የመጣው ከዝንጀሮ ነው ብሎ ያምናሉ። ያ ማለት ነው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ምን ነበሩ? መጀመሪያ ላይ በሃንዳቸው ነበረ፣ በእጃቸው ብቻ ወክ ያደርጉ ነበረ። ከዛ በኋላ ወክ ሆሞ ኢሬክተስ የሚባሉ መጡ። ከዛ በፊት ሆሞ ሃቢለስ የሚባሉ ነበረ። ከዛ ሆሞ ኢሬክተስ፣ ከዛ መጨረሻ ላይ የመጣው ሆሞ ሳፒየንስ አሁን ሞደርን ሂማን የምንላቸው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ዘግመተ ለውጥ ነው። አሁን እንግዲህ በዛሬው ክላሳችን ኢትስ አባውት ሂማን ፊዚካል ሜንታል ኤንድ ካልቸራል ዴቨሎፕመንት ነው። ሂስትሪ ስንል ስለ ሰው ልጆች ፊዚካሊ ሜንታል እና ካልቸራል ለውጥ ማለት ነው። ፊዚካሊ ስንል ሜንታሊ ስንል ካልቸራል ለውጦች ይታያሉ። እንደ ኢትዮጵያና እንደ ምስራቅ አፍሪካ ስንመለከት ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መነሻ ተብላ ትጠራለች በአፍሪካ ውስጥ። ኢትዮጵያ is the cradles of mankind የሰው ልጅ መነሻ ቀደምት የሰው ልጅ ገናና ተብላ ከምትጠራባቸው ምክንያቶች መካከል ዋነኛዎች ናቸው። the cradles of mankind ማለት የሰው ልጅ መነሻ ነች ማለት ነው ሀገራችን። ይሄ እንግዲህ ምንም የሚያከራክረን አይደለም። ኢትዮጵያ ብዙ የሰው ልጅ መነሻ የሰው ልጅ መናገሻ እንደሆነች we know that እናውቃለን። It's also regions where the early civilization እንደውም ቀደምት ስልጣኔ የተጀመረባት ጥንታዊቷ ሀገራችን እንደሆነ እናውቃለን። early civilization ጥንታዊ emerged እንደሆነ እንደተፈጠረ developing including domestication of animal የተለያዩ የዱር አራዊቶችና የቤት እንስሳቶችን ዶሜስቲኬት ያደረግንበት ፕላንቶች አሉ፣ ዶሜስቲኬት አኒማሎች አሉ። እንደገና የተለያዩ ፉድ ፕሮዳክሽን የምግብ ምርቶች ሜኪንግ ቱልስ የተለያዩ መሳሪያዎች ተሰርተዋል። ኤንድ ሪሊጂየስ ፕራክቲሶች አሉ። የተለያዩ የእምነት አይነቶቹ እንደተስፋፉ ይታወቃሉ። ይሄ ማለት ምንድነው? ስለ ኢቮሉሽን ያወራን ነው። this is the development contributed the social development እንግዲህ አጠቃላይ በሶሻል ኢቮሉሽን ላይ በኢኮኖሚክ ፎርሜሽኖች ላይ እንደውም በሶሻል ካልቸራል ኤንድ ፖለቲካል ሴቲንጉ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያደርሳል። እንግዲህ the earliest life on the earth እንግዲህ እኛ የምንኖርባት ሶስተኛው ፕላኔት ላይ ላይፍ ወደዚች እርዝ ላይ መጥቷል ብለን በስቲሜት በግምት ስናስቀምጥ በ3.3 እስከ between 3 and 1 billion years ነው። እንግዲህ በ3 እና በአንድ መካከል ቢሊየን ነው እንግዲህ ስንደምረው 4 ቢሊየን ነው የሚሆነው። ምክንያቱም ኤርስ አፒር የሆነችው 4.5 ቢሊየን ይርስ አጋው ነው። ከዛ በኋላ after 1 years later ላይ 3.5 ቢሊየን ይርስ ላይ የተለያዩ ላይፎች ኤርዝ ላይ አፒር ሆነዋል። ይህንን በፈረስት ሚኒስተር ጂኦግራፊ ኮርሳችሁ ላይ እንደምታስታውሱ እንዲሁም እነዚህ ብሉ ግሪን አልጌ ስሞል ፕላኔትስ ፊሾቹ በርድስ ኤንድ አዘር small animals like that emerged 800,000 million years ነው። 800 million years ago ነው ከተፈጠሩ በኋላ። ይሄንንም ማስተዋል መቻል አለባችሁ። እነዚህ microorganisms those like blue green algae, small planets, fishes, birds and other small beings are emerged at 800 million years አካባቢ ነው ገደማን የተፈጠሩት ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ፕሪሜቲቭስ የምንላቸው ፕሪሜቲቭስ or ፕሪማቶሎጂ የምንላቸው እነዚህ እንግዲህ የፕላሰንታል ብራንች ኦፍ ፕላሰንታል ማማሊያን ስትሪም የምንላቸው ኒርሊ
ፎኖጎዲያ ከሚለው ወይም ለሰው ልጅ ኒርሊ አንሴስተራል የሆኑ የነበሩት ሂማን ኒርሊ አንሴስተር የምንላቸው ወይም ሆሚኖይድ የሆሚኖይድ ስፒሺስ ናቸው። እነዚህ እንግዲህ ወደ ኤርዝ አፒር የሆኑት ከ200 እስከ 170 ሚሊዮን ይርስ ገደማ አካባቢ ድረስ ነው። ዴን እነዚህ ፕሪሜትስ የምንላቸው ፕሪሜትስ ማለት ቀደምት እንደማለት ነው። ዴቨሎፕድ ኢንቱ ፎኖጎይዲያ የሚባል ሰቻስ እነዚህ እንግዲህ the nearly relatives to human ancestor የምንላቸው ላይክ ጎሪላ፣ ቺምፓንዚ፣ ኦራንጉታን የምንላቸው እነዚህ ጊቦን እነዚህ ኒርሊ አንሴስተር ኦፍ ሂማን ወይም የሆሚኖይድ ስፒሺሶች ናቸው። ሶ ይሄንን ማስተዋል መቻል አለ። እሺ ስለዚህ እሺ so as opposite to the creationist, so this opposite of the creationist theory ነው. We know that the creationist theory የሚለውን so that's religions የሆነ domesticate ናቸው። believe የሚያምኑት በሃይማኖት ነው። so everything that created in the world that believed in by supernatural being is called God ነው። በጋድ የሚታመኑ ናቸው። so supernatural ወይም creationist theory ማለት everything in the universe, everything in the earth that created by the support or the supreme power of God ብለው ነው የሚያምኑት። የተፈጠሩ ነገሮች ሁሉ በእግዚአብሔር ምሳሌ ስለሆነ በእግዚአብሔር ምሳሌ ነው ብሎ ያምናሉ። so created the human beings like us and other things in the universe ሌሎች ነገሮች universe ማለት ህዋ ማለት ነው። universe ማለት ሁሉ አቀፍ እንደማለት ነው። everything in the universe ማለት እርዛችን ላይ everything እንደማለት ነው አጠቃላይ። so according to the scientific evolutionary እንግዲህ ሁለት አይነት ኢቮሉሽነሪ ቲዮሪዎች አሉት። ሳይንቲፊክ ኢቮሉሽነሪ ቲዮሪ እና ክሪኤሽኒስት ቲዮሪ ናቸው። በሁለት እንከፍላቸዋለን። እንግዲህ ክሪኤሽኒስት ቲዮሪ ማለት that believe in the religions domestication ላይ ነው የሚያምኑ። ሳይንቲፊክ ኢቮሉሽን ላይ ደግሞ የሰው ልጅ እንዴት ነው የመጣው የሚለውን አሉ። እንደውም two African apes like አሉ that creatures such as ሁለት አፍሪካን ኤፕስ ላይክ ክሬቸሮች አሉት። ኤፕስ እንደ ጦጣ መሰል ነገሮች ናቸው። the first one is gorilla, the second one is chimpanzee. They are closest living relatives of human ናቸው። እነዚህ ሁለቱ የሰው ልጅ closest relatives ናቸው። so ማስተዋል መቻል አለባቸው። these species are classified as the member of different zoological families often called እነዚህ zoology ማለት the studies about animals ማለት ነው። የነዚህ የዞሎጂካል ፋሚሊያቸው ሪሰርች ሲሰራ ምንድናቸው? እነዚህ ምን ተብለው ይጠራሉ? ፎኖጎይዲያ የሚባሉ ፎኖጌዲያ ወይም ፎኖጋይዲያ የሚባሉ ስፒሺስ እንደዛ ተብለው ይጠራሉ። ሶ ሌላው ደግሞ ይሄ ምንድነው? another the scientific evolution ነው ማለት scientific evolution ማለት that believed human beings chimpanzee and gorillas are all developed from common ancestor በሳይንቲፊክ መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ሰው the creationist theory ላይ ነበር ስናምንበት የነበረው። creationist theory እንግዲህ የሰው ልጅ ወይም ፍጥረታቶች ሁሉ የተፈጠሩት በእግዚአብሔር ምሳሌ ነው፣ በእግዚአብሔር በአምሳሉ ነው የፈጠራቸው ብሎ ያምኑ ነበር። ከዛ በኋላ ሳይንቲፊክ ኢቮሉሽነሪ ቲዮሪ ደግሞ believers that human being እና ቺምፓንዚ እንደውም ግሮላ እነዚህ primates or primatology or human being የምንላቸው all developed from common ancestors that lived in እነዚህ ከምንድነው የተፈጠሩት? ቺምፓንዚ እና ግሮላ ከዛ በፊት የነበሩ ቀደምት አያታቸው ወይም አንሴስተር እነዚህ ከምን ዓመት በፊት ሲኖሩ የነበሩት በ8 እና በ5 ሚሊዮን መካከል ሲኖሩ ከነበሩት አንሴስተሮች የተፈጠሩ ናቸው ብለው ያምናሉ። ሌላው ደግሞ ባዮኬሚካል ስታዲስ ኦፍ ዘ ፎሲልስ ሌላው ደግሞ ባዮኬሚካል እንደውም ታስታውሱ ከሆነ ሬክተር እና ሃልደን ኦፕራን እነዚህ ሁለቱ አንዱ ብሪቲሽ ነው፣ አንዱ ደግሞ ራሺያን ሳይንቲስት ናቸው። ሰው እነዚህ ላይፍ አፒር የሆነው ከኦርጋኒክ የሆኑ ሞለኪውሎች ወይም ኦርጋኒክ ኮምፓውንዶቹ ፎርም በሚያደርጉበት ሰዓት ላይ ላይፍ ተፈጥሯል ብለው ያምናሉ። ሶ ይሄም ባዮኬሚካል ስታዲስ ኦፍ ፎሲል ወይም biochemical is studies about living things with links with the chemical content in their body ማለት ነው። so fossil ማለት እንግዲህ ቅሪተ አጽም ማለት ነው። have told us the great deal about the relationship between human and apes. so these biomedical studies of fossil that is determine or describe the relation between human and apes ላይ human እና ጦጣ ያላቸውን ግንኙነት ዲቴይል እየነገረን ነው ማለት ነው። so ይሄ እንግዲህ በሳይንቲፊክ ኢቫሉዌሽን the 98.5% of the genus የሁለቱ ጂነሳቸውን ኮምፔር በመናደርግበት ላይ 98.5% ያህል their genetic factors are in the people and the chimpanzee are identical ነው። so በጣም የሚገርም ነው። so እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ የሰው ልጅ ከዝንጀሮ ነው የመጣው የሚለውን ነገር እንሰማለን። ብዙ ጊዜ የሰው ልጆች ከዝንጀሮ ነው የመጣው ብለን የምንሰማቸው ብዙ ነገሮች አሉ። so ይሄንን በዚህ ምክንያት ነው ሰዎች እንግዲህ
አውቆም ሳያውቅም ከዝንጀሮ ነው የሰው ልጅ መጣ ይላል። ግን ደግሞ በየእምነት ተቋማት ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች አይባሉም። that is what the creationist theory ነው believe የሚያደርጉት የሰው ልጅን በአምሳሉ የፈጠረው እግዚአብሔር በአምሳሉ የሰው ልጅ ነው የፈጠረው ብሎ ነው የሚያምኑት። so ግን there is biomedical possible evidence or the scientific evolutionary theories that is simply what they say that the the chimpanzees and humans genetic factors are 98.5% they are related make chimpanzees are this is why chimpanzee are the closest living biological relatives for human የሰው ልጅ ቅርብ ካሉት አንሴስተሮች መካከል ቺምፓንዚ ይቆጠራል but it should be clear that is ይሄንን ደግሞ ኖርማሊ ስንመለከት it doesn't mean that human evolved from ከቺምፓንዚ ተፈጥሯል ብለን መንገለጽ አንችልም ማለት ነው so let us try the first humans so now we're going to discuss the human evolution የሚለውን እንመለከታለን so the first human was Australopithecus or Australopithecus the first Australopithecus such as type of human ነው የመጀመሪያው Australopithecus የሚባለው የሰው ልጅ አይነት ሆኖ the ancestors appear የነዚህ አንስተራቸው appear የሆኑት 6 ሚሊዮን ገደማ አካባቢ ላይ ነው እንደውም በአፍሪካ ውስጥ ነው የተገኙት በደንብ ማስተዋል መቻል አለባችሁ and is an ape like ነው እንደ ጦጣ መሰል አይነት ነገሮች ናቸው ሰው የራሱ የሆነ ሼፓቸው ኢቮልቭ የሆነው with two important traits ሁለት ኢምፖርታንት የሆኑ ካራክተሮች ይታዩባቸው ባህሪያቸው ይታያሉ this distinguish from apes ግን ሁለት there is two important traits that distinguish themselves from apes ሁለት ወሳኝ የሆኑ ክራይቴሪያዎች አሉ እነዚህን ምን ከኤፕስ ልዩ የሚያደርጋቸው so the first thing is they have small canines teeth but those animals they have not small canines ምክንያቱም small canine ጥርስ የላቸውም የኛ ጥርሳችን ትንሽ አነስ ያለው ናቸው እነሱ ግን በጣም ረዘም ያለ ጥርስ ነው ያላቸው ሻርፕ የሆነ ምክንያቱም የተለያዩ ኦርጋኒዝሞችን ሃንት አድርጎ መመገብ እንዲችሉ ተዘጋጅቶላቸው ነው this is like the two things that why this Australopithecus is different from those apes during the 6 million years ago which appear in Africa the first one is they have a small canine teeth the second one is bipedalism so bi means the walking by two legs ማለት ነው so bi means walking on two legs or upright position and this is primarily for locomotion structure so don't forget students the scientists refer to this earliest human species scientists they recommend or recommended this is the earliest human species called Australopithecus this is Australopithecus or Australopithecus or Australopithecus for the short so archaeologically you know that is archaeology it is a field of science that is excavating or digging out a million years ago different human related fossils from different areas there is different places in the world there are the site for archaeological sites especially in Ethiopia Afar region and also in other world like in Tanzania and East Africa is especially Africa is especially the cradle of mankind but my country Ethiopia is the cradle of mankind we call like Lucy Dinkinesh RD this solar the uniqueness of why Ethiopia is said to be the cradle of mankind especially the archaeological evidence suggests that the East African Rift Valley የምስራቅ አፍሪካ ስምጥ ሸለቆ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ አንፃር ስንመለከት yes the cradle of humanity or human being ተብሎ ይጠራል የሰው ልጅ መነሻ የነበረበት ነው አንድ ነገር ልንገራችሁ በብዛት ስልጣኔ ወይም ኢትዮጵያ the civilized the early civilized and emerged ተብሎ መጀመሪያ ላይ ተጀምሯል ግን በአለማችን ላይ የትም ቦታ ሄዱ በአለማችን ላይ እስከዛሬ የነበሩትን ከዛ ሄት የነበሩት ጥንታዊ ስልጣኔዎች የሚጀምሩት around the borders of the shore of river ነው ይሄ እንግዲህ ግልጽ ነው የሰው ልጅ ከሚያስፈልጋቸው ነገሮች መካከል ውሃ ዋነኛው ነገር ነው አብዛኛው የዓለማችንን ስልጣኔዎች የሚጀምሩት የውሃ ዳርቻ ላይ ነው እንግዲህ ይሄንን ማስተዋል መቻል አለባችሁ ማለት ነው so evidence of human fossils are complement it is evidence related is both so ይሄ ኤቪደንሳቸው they both related biological and cultural evolution biologically they can be they have biological relation and also cultural evolution this cultural evolution the fossils ከየት ነው የተገኘው ፎሲሉ ከየትኛው አካባቢ ነው የዛ ፎሲል የዛ አካባቢ የነበረው ምን ነገር ነው ተጠቃሙ የነበረው this is also it is a type of we call in artifacts
ኢኮፋክት and ፒዘርስ ተብሎ ይከፈላል። So culture is a type of, this is non-material, is non-measurable, but it is non-tangible material. We call it culture. Have been discovered in Lower Omo Valley. There are different evidences. This is Lower Omo Valley, which is found in Kenya border and Middle Awash River Valley, both by Ethiopian and foreign scholars. This was discovered during the time, this discovered by both Ethiopian and foreign scholars. Uh, another one is Chloropithecus, Chloropithecus or Chloropithecus. It is dated 10 million was under under earthed or excavated አንቻር in West ሐረርጌ ነው። እንግዲህ ክሎሮፒቲከስ በ2007 ዓመተ ምህረት ላይ እንግዲህ 10 ሚሊዮን ዓመት ያስቆጠረ ሲሆን ይህም የተገኘው በሐረርጌ በሰሜን ሐረርጌ አካባቢ ላይ የተገኘ ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ Ardipithecus or Ardipithecus ramides. This is dated 4.2 million ነው, was discovered at Armes in Afar ነው። አርመስ ዲስከቨሪ የተደረገው አርሜስ የሚባል አፋር ቦታ ላይ ነው። በ1994 አካባቢ ላይ ነው ማለት ነው። 1994 ገደማ አካባቢ ላይ ነው ዲስከቨሪ የተደረገው። ሌላኛው ደግሞ other Australopithecus or Australopithecus were uncovered or discovered at Bolodela or Bolodela dated back of, this is Bolodela is back of 3.6 million years ነው in the Middle Awash ነው። እነዚህን እንግዲህ በማችንግ መልክ በምርጫ መልክ ተጠየቃላችሁ። So a 3 years old child's fossil. ሌላው ደግሞ 3 years fossil የ3 ዓመት የህፃን ልጅ አጽም named as Australopithecus or Australopithecus afarensis or Salam. This is called Salam. Dated 3.3 million years, was discovered in Dikaka mile apart in 2000 AD ማለት ነው። What does mean AD? Another Australopithecus afarensis called Lucy. This is one of the unique, we call it American Dinknesh, dated 3.18 million years with 40% of completed body parts. It has weight of 30 kilogram, height 1.07 meter ቁመቷ Players look like bipedal እንደሆነች በሁለት እግሯ መሄድ እንደምትችል was discovered at Hadar in አፋር ነው። በ1974ቶች አካባቢ ላይ ነው እንግዲህ ዲስከቨር የተደረገው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ Australopithecus or Australopithecus anamenis was with big jaw. This is especially anamenis with especially the uniqueness is big jaw discovered around the Lake Turkana. This is a lake which is found in between Kenya and Tanzania of the lower course of Omo River. It is the ends of the lower border of Kenya. So the lower course of Omo River ማለት ነው። So big jaws. This is Armenensis, Australopithecus armenensis. An ecofact named as Australopithecus gray means surprise in upper language. Dated as 2.5 million years, was discovered at Buhuri in Middle Awash between 1996 and 1999. So the development of human brain was many features. So during this time, as we know, we started from the evolutions of human evolution. This is why the gradual change of human mind based on human brain, the changing of brains. There is different brain between those. The first Homo habilis, Homo erectus, and Homo sapiens. They have different brains. They have different capacity. They have different ability to do hunter gather. And so that is why this is human brain development was the main feature for the next stage of human evolution. So the human evolution, then the main feature የምንመለከተው brain ነው. So this which produces genus. Genus is Homo that believed have been emerged from 2 to 2.5 million years ago. So fossils of genus Homo, genus which is Homo, have been discovered different parts of Ethiopia. This is in different parts of Ethiopia or horns of Africa. For instance, Homo habilis
habilis it means skill the use of hands. During the time of Homo habilis, habilis is a genus, not a genus, it's a species name. These kinds of species appear in Africa during 1.9 million years ago. This is the time they use only the skill, so partial skill of fossil named Homo habilis, which is derived from Latin word. The term Homo means human beings. habilis they use the skill of hand. እጃቸውን በመጠቀም በአራት እግር ነበረ they can have right ማድረግ አይችሉም ነበረ። This is has been found in Lower Omo. No? Homo erectus. This fossil is Homo erectus walking in the upright position. 1.6 ሚሊዮን ገደማ አካባቢ ነው ያስቆጠረው። was discovered at መልካ ኮንትራ መልካ ኮንትራ አዲስ አበባ ቅርብ አካባቢ አዋሽ ነው የሚገኘው። መልካ ኮንትራ or ኮንሶ ጋርዱል እንደውም ገደበ era. This is at the time their brain sizes by the way within there is very different. Their brain sizes from 900 up to 1011 1100 cc brain sizes were discovered. Homo erectus seem to have originated in Africa. So this is Homo erectus is originated Africa, then they spread out the rest of the world. እንግዲህ የሰው ልጅ ቀደምት መናገሻ የሆነችው አፍሪካ ነች ይባላል። ከዛ በኋላ ከአፍሪካ ከተፈጠረ በኋላ ወደ ተለያዩ ዓለም ተሰራጨ ይላል። እንግዲህ ይህን ሳይንቲስት በታሪክም በሳይንቲስትም የተለያዩ መጽሐፎችን ማንበብ ነው ማለት ነው። ስታቲክ የሆነ ነገር የለም፣ ነገሮች ቼንጅ ይሆናሉ። ሂስትሪ ደግሞ ለማመንም የግድ ኤቪደንሶች ያስፈልጋሉ። ሂስትሪ ያለ ኤቪደንስ ተራ ነገር ስለሆነ መረጃዎች ያስፈልጋሉ። ዝም ብለን የምንናገረው ነገር ሳይሆን በቂ የሆነ መረጃዎች ሊኖሩን ይገባል ማለት ነው። so the modern human we call is homo sapiens. homo sapiens አሁን ላይ ያለ ነው በ21ኛው ክፍለ ዘመን ላይ ያለ ነው እኛ ነን። homo sapiens homo is genus, sapiens is species, also called modern man. ዘመናዊ ሰው እንደማለት ነው። the skeletons of archaic homo sapiens knowledgeable የሆነ ማን human being ነው። እውቀት ያላቸው everything they want to create like አሁን እንመለከታቸዋለን። so dated 400,000 years named Bodo with brain sizes of brain size አቸው ከ1300 እስከ 1400 ሴንቲ ሲሲ ማለት ነው was discovered in middle አዋሽ ነው እንግዲህ fossils of Homo sapiens የሆሞ ሳፒያን fossils 100,000 ዓመት አካባቢ ነው were discovered in Forik ኢፌክ near ድሬዳዋ 100,000 ገደማ ያስቆጠረ ቅሪተ አካል ወይም አጽም የተገኘው ፎሪክ ኢፌክ near ድሬዳዋ አካባቢ ዳዋ near ድሬዳዋ and ክብሽ እንግዲህ it is around Lower Omo in 1967. in 2004 ክብሽ fossil were redated. ይህ ክብሽ fossil redated ተደርጎ ነበረ ሐዋላ ላይ ምንድነው 2004 የተባለው ከዛም 195,000 BC which was the oldest date in the world for modern human homo sapiens. ክብሽ እንግዲህ oldest fossil ነው for modern homo sapiens ነው። homo sapiens Idolata was found in middle አዋሽ ነው። Idolata middle አዋሽ ነው 1997 ገደማ አካባቢ ነው። lived about 160,000 ገደማ አካባቢ ላይ ነው የኖሩት። the next evolution is cultural evolution ነው። so cultural evolution ነው ስንል እንመለከታለን which is related to technological change ነው. there is a change in between technological this broad social economic transformation on human life. it can be conventionally grouped into 3 periods. so the first one is Stone Age. Stone Age can be they have 3 sub classes. There's the Paleolithic, Mesolithic and Neolithic or Neolithic stages እንላቸው። so Paleo means old Stone Age, Mesolithic middle Stone Age, Neolithic new Stone Age ብለን ነው። there are 3 there Bronze Age, Iron Age. so እንግዲህ መጀመሪያ ላይ Stone Age ነበረ ከዛ በኋላ ብሮንዝን መጠቀም ጀምረን ከዛ lastly Iron Ageን መጠቀም ጀምረን so Stone Age had been firstly technology to be manufactured and developed by human beings. የመጀመሪያው እንግዲህ በሰው ልጅ ማኒፋክቸር የተደረገ ነው። so this is we call the first technology that to be manufactured by the human beings called stone tools ነው።
By taking their pictures, their pictures was in period of production like stone tools ነው የስቶን ቱልስ የድንጋይ መሳሪያዎችን በማምረቻ ደርሰው grouped into three, namely mode 1 is called oldwana 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 named based on the first report named as oldwa gorge in Tanzania. Mainly this is characterized by crude and monochroid and monofacial style, where is produced by the direct prescription now. More so, this is called Acheulean. Acheulean named after the first reported as Seth Acheulean in France now. And these tools were produced by indirect prescription by using hand axe. Hand axe ማለት ጠገራ ወይም መጥረቢያ በመጠቀም or hammer መዶሻ በመጠቀም ነው። and mainly characterized by bifacial pointed የሆነ convex ፊቸሮች ነበሩት። bifacial ሁለት ፌሶች ያሉበት pointed የሆነ convex ፊቸሮች ያሉበት ነው። more to Acheulean. These examples of above types of stone tools have been explored and founded in Ethiopia and Horn of Africa explored ሆኖ ነበሩ። The fossilized animal bones fossilized animal bones 3.4 million years ago were found with the stone tool in inflated mark on them, the oldest evidence of stone tools in the world explored. በጣም ጥንታዊ የሆነ ሰው እዛ ላይ ምልክት ኢንፍሌትድ የሆነ ማርክ ያለበት ሰዎች ሲጠቀሙ የነበሩት በአፋር ዲካካ የሚባል አፋር ቦታ ላይ 2010 አካባቢ ላይ ነው የተገኘው። ሌላው ደግሞ ሆሞ ሃቢለስ ማኒፋክቸርድ ኦልድዋና እንግዲህ ቱልስ በታንዛኒያ ውስጥ ነው የተገኘው። so artifacts finding that suggested the oldwana tools made in used by homo habilis ይተጠቀሙ habilisoቹ ይሄንን ይተጠቀሙ ነበረ። we discovered near Ngona dated 2.52 million years ነው in 1992 and at Shangura in Afar. Homo erectus produced Acheulean. Homo erectus እንግዲህ Acheulean የሚባለው dated back to 1.7 million year. This innovated fire. እንደገና fire እሳትን ኢኖቬት አድርጎ ነበር። It started burial practices አድርጎ ነበር። Acheulean tools over millions of years old were found in Kela of Middle Awash. ከቄላ ሚድል አዋሽ ነው እንግዲህ ሆሞ ሃቢለስ የተገኘው የት አካባቢ ነው? ይሄንን ማስታወስ መቻል አለብን። ፎሲላይዝድ የሆነ አኒማል ቦኖች የተለያዩ ኢንፍሌትድ የሆነ ማርኮች ያሉበት ዲካኪ አፋር 2010 አካባቢ ነው። ይሄ ደግሞ አቹሊያን ቱልሶች የተገኙት ቄላ ኦፍ አዋሽ ሚድል አዋሽ አካባቢ 1963 አካባቢ ነው የተገኙት። ሆሞ ሳፒያኖሶችን እንግዲህ የተለያዩ መሳሪያዎችንም ሳንጉን ቱልስ that traces back up to 300,000 ዓመታት አካባቢ ነው explored at the Gedamota site in central Ethiopia. Gedamota site in central Ethiopia አካባቢ Rift Valley has been dated back to ይሄንንም እንዛ ተገኝቶ ነበር። so other sites such as other sites ምንላቸው ጎርጎሪያ ኮይን Yabillo in Ethiopia እነዚህ ናቸው። The period of production system and usage of stone tools divided into three. The first one is Paleolithic. This is old Stone Age from 3.4 million to 11,000 years. During the period, human beings sheltered in cave. በዚህ በፓሊዮሊቲክ የሰው ልጆች በዋሻ ውስጥ ይኖሩ ነበር። Developed language ቋንቋ ዴቨሎፕ ሆኖ ነበር and used ስቶኖችን በመጠቀም like ቦኖችን ይጠቀማሉ wood furs የተለያዩ ዛፍ ቅርፊቶችን ስኪን ማቴሪያሎችን to prepare for food and productions of clothing ይጠቀሙ ነበር። there was six age labor divisions ነበሩ so able to bodied males are hunter bodied maleዎቹ ጠንከር ያሉ ወንዶቹ hunter ያደርጋሉ children and females are gather food for food plants ምግብ ይሰበስቡ ነበር ማለት ነው። ሜሶሎይቲክ ምንላቸው ሜሶ or ሚድል ማለት ነው። ሎይቲክ ስቶን ኤጅ ማለት ነው። so ይሄ እንግዲህ from 11,000 to 10,000 millions it was transition between Paleolithic and Neolithic age ነው። በሁለቱ መካከል ትራንዚሽን ላይ ያለ ነው።
the Neolithic or Neolithic stone, the new Stone Age from 10,000 up to 6,000. Uh, in this period, human beings are transferred from mobile to sedentary life. From mobile, they had mobile means they don't have a specific space or area to manage themselves. After that, they sedentary life of boy. The human beings changed from hunting and gathering. Human being from hunting and gathering to domestication of ከሃንቲንግ እና ከጋዘሪንግ ወደ ተለወጠ ማለት ነው። ወደ ዶሜስቲኬሽን ኦፍ አኒማል እና ፕላንቶችን መጠቀም ዶሜስቲኬት በማድረግ መኖር ጀመሩ። The process of domestication took place independently in the various parts of the world. ይሄ እንግዲህ በተለያዩ የዓለም አካባቢ ላይ ይደረግ ነበር። The discovery of polished የሆነ አክሰስ መጥረቢያዎች ተፈጠሩ፣ ሴራሚክሶች ተፈጠሩ፣ ግራይንዲንግ ስቶንስ የተለያዩ ነገሮችን ለመፍጨት፣ ቢድስ ስቶን ፊገሮች፣ አኒማል ሪሜንስ in the site like Iva Fukada around Adigrat, in Tigray, as well as Agrodata and Barantu in Eritrea. This existence of the Neolithic materials cultures ናቸው። እንግዲህ እነዚህ በብዛት polished axe, ceramic, grinding stone beads, stone figure and animal remains sites like Imba Fukada around Adigrat in Tigray, as well as Agrodata and Barantu in Eritrea. This is the Neolithic materials which found in Ethiopia and Eritrea. So ሌላው ደግሞ the Govodoria rock shelter near Aksum. Govodoria rock shelter near Aksum provided us Neolithic agricultural stone tools. No remains associated with domesticating cattle, chicken, pigs, vegetables have been excavated from Lalibela cave. ከላሊበላ ኬቦች ወይም ከላሊበላ ዋሻ ኤክስካቬትድ ተቆፍሮ እንደወጡ the southern shores of Lake ጣና በደቡባዊ ዳርቻ አካባቢ የሌክ ጣና ዳርቻ ላይ እንደሆነ ነው። The stone tools are used for cutting. Stone tools ለምን እንጠቀማለን? like cutting grassoችን and grass like plantoችን as well as rock fencing ሮኮችን ለመቀባት domesticating animalዎችን have been found at Loga Oda rock shelter near ጭርጭር አካባቢ ነው የተገኙት። Evidences for domesticated cattle also come from around Lake Basaka near Matara. Lake Basaka near Matara አካባቢ ነው domesticated. The people of the regions, the language and linguistic process ነው። አሁን እንግዲህ the people of the regions and language and linguistic process ነው። Linguistic have classified languages of Upper Africa and 4 super language family ነው። እንግዲህ በአፍሪካ 4 የቋንቋ ቤተሰቦች አሉት። እነሱ ነው according to the classifications of more than 1000 of languages are spoken in Africa. በአፍሪካ ውስጥ ከ1000 በላይ ቋንቋዎች ይነገራሉ። እነዚህ እንግዲህ ቋንቋዎቹ በስንት ተከፍለው ነው? This language have large number of speakers while other languages are relatively small. አንዳንድ ቋንቋዎቹ ብዙ ተናጋሪዎች አሉት፣ አንዳንድ ቋንቋዎች ደግሞ ትንሽ ተናጋሪዎች ናቸው አላቸው። So that means they don't have equal speakers. The different languages is found in Africa. Estimated 1000 languages are found in Africa, but their speakers are different in number. One place they are dominated, another place their number is few. This is why Africa is belonged in 4 super families, proto languages. The first one is Afroasiatic. The second one is Nilo-Saharan, Niger-Congo, Khoisan or super language families. Let us go each one by detail. We wanted to see them. We will see them. Among the 4 super language family, the first 2 are Afroasiatic and Nilo-Saharan are these both languages. This is widely spoken in northern central, north, central, northeastern and horns of Africa. እንግዲህ ኖርዝ ላይ ይነገራሉ፣ ሴንትራል ላይ ይነገራሉ፣ ኖርዝ ኢስተርን ላይ ይነገራሉ፣ እንደገና ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይም ይነገራሉ። Afroasiatic languages. These super families are 6 ራሱን የቻለ 6 ላንጉጆች ፋሚሊዎች አሉት። በርበር፣ ቻዲክ፣ Ancient Egyptian, Cushitic, Semitic,
and some omotic እነዚህ ናቸው ስድስት they have super families are six languages ናቸው Berber Chadic ancient Egyptian the last three this one are spoken in Horn of Africa and Ethiopia the first three are not spoken in Horn of Africa እነዚህ Horn of Africa ውስጥ አይነገሩም ታች ያሉት ኩሸቲክ ኦሞቲክ እና ሴማቲክ በምስራቅ አፍሪካ እና በኢትዮጵያ ይነገራሉ ማለት ነው so while the first three are spoken north central and northeastern Africa እነዚህ እንግዲህ በሰሜን በማዕከላዊና በሰሜን ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ይነገራሉ remaining the three are Ethiopia and Horn of Africa ይነገራሉ እነዚህ ኩሸቲክ ሴማቲክ እና ኦሞቲኮች ናቸው the language of Nilo-Saharan superfamilies are spoken in Ethiopia this majority of the speakers of this language have presently regional state of Benishangul Gumuz and Gambela Nilo-Saharan especially and some of the southwestern pastoralist communities which most of them living in the hot lowland valley between Ethiopia and Sudan's borders አካባቢ ናቸው so Afro-Asiatic the language of this superfamily in Ethiopia and the Horn is subdivided into the following three families ሶስት ፋሚሊዎች አሉት እንግዲህ አፍሮኤሲቲክ ራሱ የሆነ ሶስት ፋሚሊዎች አሉት በኢትዮጵያ ከሚነገሩት የመጀመሪያው ኩሸቲክ ሊንጉስቲክ ዲቫይድድ ኢንቱ ላንጉዌጅ ፋሚሊ ኢንቱ የመጀመሪያው እንግዲህ ኩሸቲክ ራሱን በአራት ብራንቾች ይከፍሉታል ኖርዝ ኩሸቲክ ምንላቸው ኖርዝ ኩሸቲክ ቤጃ ስፖከን ኢን ኖርዝ ዌስተርን ኤርትሪያ ነው ኖርዝ ኩሸቲክ ምንለው ኖርዝ ዌስተርን ኤርትሪያ ውስጥ ይነገራሉ and bordering in the Sudan. Central Cushitic ምንላቸው represented by Agaw including Agunya, Kunfile and Kemant ምንላቸው እነዚህ አካባቢ ይነገራሉ Eastern Cushitic ምንላቸው this includes diversified የሆነ linguistic ናቸው ብዙ ሰዎች የሚናገሩት Eastern Cushitic ወይም የምስራቅ ኩሽቲክ ቋንቋ ምንላቸው በጣም diversify የሆኑ ናቸው like አፋር አሌ እርቦሬ በሶ ቡርጂ ደራሼ ዳሰነች ጌዶ ሀዲያ ሀላባ ካምባታ ኮንሶ ለቪዶ ሞሲ ኦሮሞ ሻው ስዳማ ሶማሌ ጠምባሮን ጸማይ እነዚህ ይነገራሉ Southern Cushitic ደግሞ it is represented by Dalo in Kenya Southern Cushitic Dalo in Kenya and Nubugua in Tanzania Dalo in Kenya እነዚህ ይነገራሉ so Semitic is divided into two so Cushitic divided into how many Cushitic divided into four this northern Cushitic central Cushitic eastern Cushitic and southern Cushitic Semitic also divides itself into two North Semitic this North Semitic is called Ge'ez Rashida spoken around Eritrea Sudanese border Tigray spoken in Eritrea lowlands Tigraynya spoken in highlands Eritrea and Tigray South Semitic is further divided into two South Semitic divided into two Transverse Semitic or Amharic Argobe Harar Sulte Wola and Zaya ናቸው እነዚህ ሶስተኛው እንግዲህ Semitic Omotic ነው they are found along within the Omo river basin ውስጥ ያሉ ናቸው እነዚህ እንግዲህ like Anfilo Ari Banna Baskito Bench Baro Shanisho Charo Dauro Dimi Dezi Gamo Gofa Hamar Qaro Kaficho Konta Korate Male Melo Oida Zaiso Shakicho Sheko Walaita Yem Zaise እነዚህ ናቸው Nilo-Saharan this is including any Nilo-Saharan Anawa Beretta Gomuz Kipiko Belisa Komo Konoma Kawama Kawinga Mijengo Min Murile Mursi Nara Nuru Nangatom Opu Shabo Sura Uduki ናቸው languages of classified did not remain static so language እንግዲህ static መሆን አይችልም they can be change ይሆናሉ different factors that affect the language like so population ሊሆን ይችላል movement ሊሆን ይችላል warfare trade religions and transitional expansions territorial expansions ሊሆን ይችላሉ
urbanization ሊሆን ይችላል have resulted in intense linguistic process like instructions that forced language to be affected in the process. Some of language didn't out or have been danger of extinction while others are thrived over time ሊሆን ይችላል። So Semitic patterns and economic formation ምንላቸው ሌላው እንግዲህ ሴትልመንትን ስንመለከት settlement patterns and economic formation. Settlement based on the historical, linguistic, and history of inter-people's relationship studies indicate the environmental, social, economic, and political process significantly shaped and reshaped the spatial distributions of people. Spatial ማለት time and space ነው። So distributionአቸውን አሰፋፈራቸውን እንመለከታለን። Since early time ኩሸቲክ እና Semitic people ወይም ሰው ህዝቦቹ had inhabited the area between Red Sea and Red Sea እንዲሁም in the east and Blue Nile አካባቢ ላይ west from where they dispersed to different direction ነው። Due to the course the Cushitic have evolved to be the largest linguistic group in Ethiopia ናቸው። ኩሸቲክ እንግዲህ and በሆርን ኦፍ አፍሪካ በጣም ብዙ ተናጋሪዎች ያሉት ናቸው። spread over wide areas of from ከሱዳን እስከ ታንዛኒያ ድረስ ተናጋሪዎች ያሉት ናቸው። Similarly Semitic languages spread over the large area. The second one ነው settled from the north central, northeastern and south central eastern parts of Ethiopia and the Horn. These Semitics are the second majority people next to the Cushitic ነው. Except Shanisha who live in Benishangul Gumuz and south. In the west the Nilotes are largely settled along Ethiopian Sudanese border Nilo. Also the sum of Chari Nile family inhabited as far as southern Omo. They later are identified as Karamunjo cluster living around Turkana Lake አካባቢ in Ethiopian border. The economic formation የምንለው እንመለከታለን። አሁን የኢኮኖሚ አካውንት the domestications of plants and animals have give human to animal እና plant domestication ከተደረገ human have interdependent modes of life such as ሌሎችን አመጣ like interdependent agriculture እና pastoralism ይባል መጣ። The topographic features and climate conditions largely influenced economic activities ላይ ተጽዕኖ አምጥቶ ነበር። የመልክዓ ምድር አቀማመጥና የአየር ንብረት ለውጥ። So pastoral economy ምንላቸው እንግዲህ pastoral ማለት እነዚህ ላውላንድ አካባቢ named as the productions of camel pastoraloች የሚታወቁት ግመል፣ ፍየል፣ cattle has been most common economic practiceአቸው ናቸው like in the Afar, Sho, Somalia as well as Kariyo, Borana, Oromo while as Afar and Kariyo have depend on Awash river ላይ ነው። Somalia have owned Great Dale. Somalia ራሱ የሆነ ዋቤ ሸበሌ የበለጸገና ገናሌን ጁባ river. The sedentary agriculture had been started in the advanced last since 10,000 years before present by the Cushitic, Semitic and Omotic groups. These major economic activities of the Omotic has been mixed farming ናቸው። ኦሞቲኮቹ mixed farming ይጠቀሙ and trade ይጠቀሙ ነበር in northern Omo አካባቢ while southern Omoቹ predominantly practiced pastoralism. southern Omoቹ pastoralism ወይም and fishing ዘላልነትንና አሳ ፊሽንግን አሳ በማድረግ ይኖሩ ነበር ማለት ነው። and the sparsely populated western lowlands sparsely በጣም አናሳ የሆነ this is dominant economic formation where pastoralism shifting agriculture shift ማድረግ ጀመሩ። the apiculture or beeping and hunting for instance sorghum, millet, cotton, other crops have been largely cultivated in lowland along Ethio-Sudanese border ናቸው። ማሽላ፣ ምስር፣ ኮተን እና ሌሎች አይነት የሰብል አይነቶች። So the Nilotes along Blue Nile አካባቢ and Baro Akobo river have been shifted cultivation where sorghum and ማሽላ በብዛት are staple food among the majorities of Nilotic communities and high economic social values ነበራቸው። ሌላው እንግዲህ የምንመለከተው religion and religious processዎችን እንመለከታለን። So they're endogenous religious. Endogenous ማለት እንግዲህ they have native to regions have been followed by
the local people since ancient times. The distinctive features of indigenous religions, the belief in the supreme being, which have spiritual functional or ritual የሆነ ሊደሮች አሉት። Their officiate or performed officiated duty over the ritual prophet divine and are held in lots of respect and intermediates between societies and spirituals. The following examples of indigenous religions, those are in Ethiopia. Waka, Wakafana or Wakafena, which is Oromo, is based on the existence of one supreme being called Waka. Waka is the power manifested through the spirit is called Ayana. Ayana ተብሎ ይጠራል። The major speech is called Abdara Dicha, soil fertility. Abdara Dicha የመሬትን fertility ወይም የመሬትን ለምነት አቴታ woman or human animal fertility የሰው ወይም የሴት ወይም የሰው እና ወይ እንስሳትን fertility ወይም ማዳበሪያነት ሌላው ደግሞ አወይ or ታያና እነዚህ ሳንሲቲ ስፕሪች ባሌስ ምንላቸው ቪክቶሪ ስፕሪች የድል ቾቶ or ቻቶ ዶራ ዋይልድ አኒማል ዲፌንደሮች ናቸው። የዶራ ገጀራ or ናቢ ፋዘር ኤንድ ማዘርስ ስፕሪች ናቸው። ጅራቻ ፒስ ስፕሪች ናቸው። ጅራቻ ቄሳ አንቲ ዲዚዝ ናቸው። ቄሳ in their past, there is also belief that dead exist in the form of ghost spirit called dead exist. A Kera, in the surrounding of his or body or family's residence after death or his cemetery or grave called Hajuba. In the autumn and the spring season, every year at the edge of every flowing river and at the top of the mountain, respectively, there is Thanksgiving festival called Recha, based on New Year's. Revised respected experts known as Revised Kello, male, and Kaliti, female, have manifested linked between Ayana and the believers. Kello's ritual house is called Galma, is located on the hilly top or in the groves of large trees. Wednesday and Friday's night there is Dlaga is the city and at which Kello or Kelite is possessed by Ayana, so they are she interprets mysteries. Jalla Makala, delighted messenger used to make pilgrimage to get consolation. Sinner Kello Abba Muda or announcement father. Among the Hadia people, the supreme being is called Wa, who is believed in the existence before everything. Handimo Isancho, or created world. Kokancho, and where the eyes are represented by Elincho sun and Agana moon ጨረቃ ማለት ነው። The spirits like Jira, male's protector, Idota, female's guard, Hasula Kadana, and Waranka, attracted prayers and sacrifices. Shonkola and Kalalamu mountains. Anchoncho and Jaramincho. One of the Hadia's clans Warakimina is believed to have the power to send rainy drought. Fandano Sing Fandicho practice the believed to be introduced by either spiritual leader called Ito and Abaja from the Bimado clan or Bayamo, father of 5 Hadia clans, was largely followed the inhabitants of Boshana Misha. The Kambata have their own indigenous religions belief. Nigata or Arincho Magane sky god and religions officially known as Maganicho. The Gero people called supreme beings Magano had been Thanksgiving the ceremony called Dariro
Konso native religious worship is Waka or Waki. The Gojam Aga user to indigenous Supreme called Daban or Sky God. The Walaita called Supreme being is called Tosa and the spirit Ayana including Awa, Moitala, Father Spirit, Sawana, Justice, Wambo, Rainy Spirit, Micho, Goat Spirit, Nego, Sheep Speech, and Kuchrawa, Emergency, and mm, Gomo, Gamashara, Gamshara, Gamashara, War Spirit, Talaya, Beta, Talaya or Talaya, almost. The Caficho people called Superium is Yero and Spirit is Echo, and persons who host Echo is known as Almo or Echo Nayo. Fathers of all species, Docho or Deha, Tatano, and host persons called Docho Nayo or uh, Levidancho, Levido Gudono, including Arito Udo, Rita with residence at Edo, where the harvest spirit is called Kolo and sacrifice to called Dejo. The Baro Shanisha people believe in the superior natural called Leka, which created everything and presides over universe. The indigenous religions elements prescribe praying for the preventing the drought, flood, erosion, disease, and the starvation within the community and their surrounding environment. The Nuro people believed Koti Naha, God in heaven, but believing the coming God through Raini's writing and under rainbow necklace of God. As the belief sun and moon star as well as other Nithites are also manifested or signs of God. Thanks for our today presentation.